Good evening to one and all present. Good evening to one and all present here. Intellectual property rights are exclusive rights granted in the form of patents, designs, trademarks, and geographical indications. Intellectual property right is one of the source of security for intangible properties which to the public and which can be quickly replicated by anyone. The Department of Corporate Secretaryship takes immense pleasure in organizing the awareness program on intellectual property rights in association with the National Intellectual Property Awareness Mission, Government of India, commemorating the 75th anniversary of our nation's independence. I call upon the students for the invitation. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் மதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, girls, for the warm rendition. Now, I request Dr. Mrs. V.K. Margodwali ma'am to deliver the welcome address. Good evening. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to everyone present here for the webinar on intellectual property rights under the National Intellectual Property Awareness Mission, Government of India. Intellectual property right is an exclusive right granted by the government for the protection of novelty as well as originality of an intellectual activity in industrial, scientific, literary, and artistic field. Today, we are living in the midst of knowledge revolution, where the progress and well-being of the humanity rests on its capacity to create and invent new works in the area of technology and culture. Today, IPR is spanned in all branches of human endeavor and is the result of conversion of knowledge into a commercially exploitable potential. IPR has a vital role in all sectors and has become a crucial factor for many corporates. The culture of innovation is taking a center stage in India, and only when IPR rights are well protected, a country can witness cultural advancement and economic progress. At this juncture, it is befitting that the government has chosen to organize an awareness program on a wide spectrum of IPR aspects to the students who can transform their ideas into intellectual property assets. With this brief background, on the topic, I extend a very warm welcome to the speaker, Sri R. Venkateshan, Assistant Registrar of Trademarks and Geographical Indications, Intellectual Property Rights Office, Chennai. Sir has completed 5 years law course at Madras Law College and was practicing as an advocate in High Court Madras for more than a decade. On successful completion of UPSC examination, he was placed in this office from the year 2010 and has been elevated to the current position of Assistant Registrar. Sir, I convey my wholehearted thanks for the time and support extended by you to share your expertise on this pertinent subject. On behalf of our college and the Department of Corporate Secretaryship, I express my gratitude to you for choosing our esteemed institution to participate in this National Intellectual Property Awareness Mission. I thank our head of the department, Dr. Mrs. V. Shanti, for encouraging us to organize the webinar and for the kind support, guidance, and suggestions rendered from time to time. I also extend a warm welcome to all my colleagues and the participants who have joined virtually, and I hope that you all will have an enriching session ahead. Once again, I welcome everyone. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome.
I now request our chief guest to take over the session. Thank you very much. On behalf of the Government of India and Intellectual Property Office, we are grateful to your institution that given support in giving a lecture on intellectual property rights, which includes patent, trademarks, design, then copyright, and geographical indications. We will have this program in a PPT model. I'm sharing this PPT, but I'm unable to share it. Here you can see that. So our office name is Intellectual Property Office India. It is situated in all the metropolitan cities and in Ahmedabad. And this is a program called NIPPON, where National IT Awareness Mission has been conducted. The main aim of that program is to reach the people from school levels to university colleges, and the target has been fixed for making 1 million people to be given. That has been achieved, and we are forwarding to that effect also. This next page. This is the office website where we can get all the details about each document, and every paper has been uploaded for verification of the particular subject. We can use it using this website in each category: patent, designs, trademark, GA, etc. Next slide. This is the structure of our office. First one is the institution where we are having a training program for the newly recruited people, or any seminar has been fixed internally. They can have the facilities in Nagpur. Then patent office is situated in Kolkata, Delhi, Chennai, and Mumbai. Kolkata office is the head of office. Then design office also there in Kolkata. As far as the trademark is concerned, trademark registry in the head office is in Mumbai, and the branch office in Delhi, Kolkata, Chennai, and Ahmedabad. Then geographical indication is situated in Chennai. The copyright registry is in Delhi. We'll see all the subjects in a proper manner one by one. Next step. This is the certificate where we are providing to the students who participated, and the certificate to the institution as well as the coordinator. This is the model of that certificate. You can see that. Yes. Next one. So, what is the importance of intellectual property? First, we have to see the importance of intellectual property, which utilize. First one is to protect. Suppose you are a brand name owner, you got a registration in your favor, it will be protect you from others to copying it. Then exclude the others. Once you got the right in your favor by way of registration, it exclude the others from copying it. And then once the mark has been registered, or you got intellectual property right in patent, design, trademark, geographical indications, etc., then it will utilize commercially to earn more things than the unbranded items. Yes, next. So we will start with the intellectual property subjects. First one is patent. Patent where you can get the grant over your new invention, not the discovered one. It should be a new one. Then design.
starts from a design of your bottle or to end with a design of your car like that. In each category, that new design can be protected under the Designs Act. Trademarks, the brand names, the goods where you are properly maintained and have got a registration in your favor, that can be protected under the trademarks. Then geographical indication. This is the subject where that product is coming from. That origin you can find out even using that name of the place. For example, that Darjeeling tea. Here, the tea is the product, the geographical indication and the origin is from Darjeeling. So, the goods which carries its own name or own origin is called geographical indication. Then copyright, you may aware of this subject. Copyright is the right granted to the author from uh, getting protection from others who, who will not be copying it. That copyright will be granted to the person who is author and he can enjoy the right entirely to his lifetime and then 60 years. Then semiconductor integrated circuit layout. This is the IC, the internal circuit which is available in all electronic items. You can get it. Then the protection of plant variety and farmers' right from Ministry of Commerce and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Then the last one is trade secret. This is a secret way maintained by a particular company to have that formula secretly to provide such kind of thing which is not copied by the others, and at the same time they have to maintain that record over the others from keeping copying it. Okay, next slide. You can see the intellectual property, all the subjects in a single product. When we are using a single product, we may not aware earlier. After this program is completed, you can be make sure that the product will be coming under which category. So for that we have given an example. First you can see the LED display of the laptop. This is a new kind of invention according to that MacBook. It will be protected under the Patent Act. Then body of the laptop, the design of that laptop will be protected under the Designs Act. Then Apple sign. You can see the Apple sign here. This is the brand name of the product. Here they have given the Apple sign. It may be in a name, by, for example, Samsung, Lenovo, like that. So it covers the trademark. Then user manual. Once we got a particular electronic item, you will get the sorry, will get a copyright that you will get a user manual how to handle this uh, product like that they will be providing. It can be protected under the copyright. Then layout of IC. This is the design. You can see this is the design of the SICL design. This is the chip which is used in the electronic items nowadays, so that they can get a right over that particular product, how it works in that particular item like that. So these are all the intellectual rights of a particular brand name or a particular product you can identify from day-to-day life. Suppose you are going for purchase and biscuit packet, you can also get a brand name there. If it is a Britannia, Britannia name will be there. Then there are sub brand like Nutri-Choice, Good Day. So these are all the brand names. You have to notice that there will be a R in a circle when it is registered. They will put R in a circle like that. So it denotes the registration of that particular brand name. No one will be able to copy it. Next, we're starting with the patent. Yes, next.
First, we have to understand what is a patent. A patent is an exclusive right granted in respect of an invention. So you have to underline the word invention. It is an exclusive right. One second. Ma'am, shall I talk in Tamil also in between this presentation? Hello. Hello. So yes, sir, you can, sir. I can speak in Tamil also in between, Yes, sir. Yes, sir. so that people will get the understanding. Okay, sir. Yes, Okay. sure. So once you got a patent, that new invention, ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு நீங்க கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த கண்டுபிடிப்பு உங்களுக்கு ஒரு புது ரைட் கிடைக்கும், எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் ஓவர் த அதர் பர்சன்ஸ். இப்போ நீங்க ஒரு பேட்டன்ட் ஒரு இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னா அது வந்து ஏற்கனவே இருந்ததா இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் இட் ஷுட் நாட் பி அ discovered one. It should be a invented one, so that you can get a exclusive right over the others. மற்றவங்க கிட்ட இருந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து காப்பாற்றிக்கணும்னா இட் ஷுட் பி ஏ இன்வென்ஷன். ஸோ பீப்புள் ஹூ ஹேவ் இன்வென்ஷன் then they have to give a process of a product which provides a new and inventive way of doing something. ஒரு புதுவிதமான ஒரு இன்வென்ஷனாக இருக்கணும். அந்த டைமில் offers a new and invented technical solution to your problem. At the same time, you have to ready with that solution also. So, giving exclusive right to the patentee to stop others from making, using, exercising, vending, and importing. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கெல்லாம் உங்ககிட்ட பதில் இருக்குன்னா, சொல்யூஷன் இருக்குன்னா, டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் முக்கியமாக இருந்ததுன்னா யூ வில் பி ஹேவ் த ரைட். உங்களுக்கு ஒரு விதமான புதிய ரைட் கிடைக்கும். அது எப்படி உரிமை எப்படின்னா, மேக்கிங் அதர்ஸ் வந்து மற்றவங்க வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்டை உருவாக்குறதுக்கோ உபயோகிக்கிறதுக்கோ இல்லை எக்ஸசைசிங் ஆர் வெண்டிங் விற்பனை செய்யறதுக்கோ ஆர் இம்போர்ட்டிங். ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் கேன் பி stopped permanently from others. So an invention for a limited period. பேட்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு புது இன்வென்ஷனாக இருக்கணும். அந்த இன்வென்ஷன் வந்து காப்பி பண்ணி இருக்கக்கூடாது, ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங்னு இருக்கக்கூடாதுன்றப்போ யூ வில் கெட் ஏ ரைட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம், பர்டிகுலர்லி ஃபார் 20 years. In exchange for disclosing it in your patent specification. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க. and that can be trained in the art can produce the invention, try to explore others using your invention. ஸோ இப்போ நம்ம ஷார்ட்டாக பார்க்கணுன்னா நீங்கள் பண்ணுறது வந்து ஒரு புது கண்டுபிடிப்பாக இருக்கணும், இன்வென்ஷனாக இருக்கணும், காப்பி பண்ணி இருக்கக்கூடாது, வேறு யாரும் வந்து ஏற்கனவே டிஸ்கவர் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் டெக்னிக்கல் சொல்யூஷனாக இருக்கும். அந்த டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் கிட்ட இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் கிடைக்கும். உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ல அது ப்ராசஸாக கூட இருக்கலாம். அது வந்து லிமிட்டட் பீரியடாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். 20 வருஷத்துக்கு யூ கேன் என்ஜாய் ரைட் ஓவர் தட் பர்டிகுலர் இன்வென்ஷன். அண்ட் தென் இட் வில் பி இன் த பப்ளிக் டொமைன். நோ ஒன் வில் கிளைம் ரைட் ஓவர் இட். நம்ம ஃபாலோயிங் ஸ்லைட்ஸில் பார்ப்போம், நமக்கு புரியும் அது என்ன எப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் லெஃப்டில் சயின்டிஸ்ட் பேர் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டில் இன்வென்ஷன்ஸ், அவங்களுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் இன்வென்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், அவர் வந்து ஃபோனோகிராஃப் கண்டுபிடிச்சாரு. அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல் டெலிஃபோன், ரைட் பிரதர்ஸ் ஏரோப்ளேன், லூயி பாஸ்டர் ஃபார் ரேபிஸ் வேக்சினேஷன், Alexander Fleming for penicillin. These are all the new invention those period, that time. Now after 20 years it is in the public domain. We are all using that phonograph, telephone, aeroplane, rabies vaccination and penicillin injections like that. So once that product has been invented, the inventor or the patentee can enjoy the right over a particular time of
20 years, then it will be in the public domain. So no one will claim right over that person new invention, and it will be a discovered one later on at a point of time. Yes, next. இப்போ நம்ம இப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறோம் இங்கே. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்களே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Smart watch. Nowadays, smart watches are playing a vital role. Then it will be connected with our mobile phone by way of Bluetooth. Then you can see the right side of that second photograph, where here baby has been pouring water into her head. But these kind of product which help her or help him from getting the water into the eyes. ஸோ இது ஒரு புது கண்டுபிடிப்பாக இருக்குது. நம்ம தலையில் தண்ணி ஊற்றுறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு டேப் வடிவில் வச்சு போட்டுருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு. அந்த குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி வந்து கண்ணுக்குள்ளார போகாமல் தடுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு புது விதமான ப்ராடக்ட், அது புது விதமான கண்டுபிடிப்பு. அப்புறம் நீங்கள் பார்க்குறது ட்ரோன். இது வந்து nowadays people are aware of these things. Even in America, we heard that these kind of drone has been working for delivering food products. The Amazon has started providing these kind of services. At the same time, they have a program like where the drone should be providing that the place where the place should be mentioned, and at the same time whether it is situated with trees and all those things, pets, then small children are playing are there. So this kind of program has been set up in the kind of drones. Nowadays the drones are playing vital role by providing food material to the necessary people or the person who is ordering. Then these kind of innovations have been made approved in US with some conditions like that. They have to maintain that safety for the people, then small kids, then pets, and the natural like trees also. So these kind of innovations can be protected under the Patent Act. Then this is the left side shoe. Left corner you are seeing a kind of shoe which has its own peculiar type of shoe. This is the invented shoe and got a patent in his favor. We can see the next slide. We can understand what kind of shoe is there. Yes, next. You can see this. The shoe belongs to Michael Jackson. You can see this is the shoes attachments. The design is like that. There will be a base, then there will be a hitch member in that stage. This is the shoe in the first page we have seen that. So using these kind of shoes, they can bend forward. That Michael Jackson can bend forward another 25 degrees extra. So normally people we can bend forward for 20 degrees. Using these kind of techniques, these kind of shoes, Michael Jackson while performing dance in the program, he can bend another 25 addition to that 20, another 25 degrees he can bend forward in a anti-gravity. So that was the invention that time he used to wear in the stage programs. Yes, next. Now we are in our inventions, that is Indian inventions. First one, you can see that you may be aware of these kind of cars. This is a small budget car called Nano, marketed by, produced and marketed by Tata company. This is the car which has its own style of simplicity, because people who are from middle ages, middle class people, நடுத்தர மக்கள் வந்து இது நமக்கு ஒரு கார் வேணும்னு ஒரு நினைப்பு அவங்க நினைக்கிறப்போ இது வந்து ஸ்மால் பட்ஜெட்டில் குறைஞ்ச விலையில் அந்த டைமில் கிடைச்சிது. ஸோ தே கேன் enjoy these kind of new inventions.
Then vaccine, hepatitis vaccine. This is a vaccine where affordable vaccine price less than $1, giving healthcare access to people with no purchasing power. So this the same thing. Here there is a car. Here this is the medicine. They can find it in a lower rate comparing to other direct purchase like that. So hepatitis vaccine also is a kind of invention that is priced less than $1 for the healthcare access to people with low purchasing power. Then you can see the right corner. This is the artificial foot, known as Jaipur foot in a short. You can see this shoe, especially designed shoe for the people having some problem in their legs for walking. That time it was thought to give a special care has been given to have these kind of things. So they designed a lesser weight of artificial limb, and they fixed with the people who are having such kind of issues, so that they can easily access to the other places. So these are all our Indian innovations that has been recognized. We'll move on to the next stage. Next subject, designs. Designs may be ornamental or aesthetic aspect of an article. Features of shape, configuration. I think you maybe understand that the earlier portion, that patent. If you have any question, please note down, and at the time of completion, we can discuss with each topic. So features of shape. டிசைன்ஸ் வந்து எப்பயுமே ஒரு உருவத்தை நம்பி தான் இருக்கும். அந்த உருவம் வந்து ஆர்னமெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை லைன்ஸாக இருக்கலாம், கலர்ஸாக இருக்கலாம், அப்ளேட் ஃபார் எனி ஆர்டிக்கல். என்ன சொல்றது, வெதர் இன் 2 dimension or 3 dimension. Like you can file an application for a designs of your bottle, or you have to provide the 3 dimension. For example, the Coca-Cola bottle has been got a I think, for example, I'm saying that kind of bottle is applied with 3D dimension. First dimension is outer part of the bottle. Then second dimension is inside that bottle from the top, and then from the bottom to top. The third dimension has been given. So these kind of photographs has to be attached along with the design application to get a design register. Not only for bottle design, it may be for particular work like tailoring. Tailoring means fashion designers are there. They can have that right in their favor for their work done. So in both industrial process, or whether manual or mechanical or chemical, separately or combined, which in the finished article are judged solely by the eye. So not only the bottle, it may be a shape of the bottle, it may be a shape of a cloth or a design, then it may be a car or a products which is specially designed, and each and every day we are thinking about better protection of giving more design articles. We move on to the next slide now. These are all the examples of design. First, you can see that the design of bottle. This is the shape of the bottles can be protected under the Designs Act. You can see each and every kind of shape in these limited bottles also. Then ornaments. If you are having a jewelry shop, or you are a person dealing with ornaments, your product or your business can be protected as a design. You can see the ring. The ring has a special kind of leaves, looks like leaves. It is attract with some designs over this. So that can be protected under the Designs Act. Then design of chairs.
You can see various designs are there. Then bottles, back to the bottles, you can see each and every bottle has its own design. So these kind of articles can be protected under the Designs Act. Then pressure cooker. Pressure cooker, here they made some additional equipments or additional products to segregate that yearly on how it is using. ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாமே டிசைனில் கொண்டு வரலாம். நீங்கள் சென்டரில் பார்க்குற ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, அதில் எந்த லேபிளும் எந்த பிராண்ட் நேமும் ஒட்டணும். இப்போ நம்ம அது என்னன்னு பதில் சொல்லுவோம். Anyone having an idea over it? இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். இது வந்து பாட்டில் வந்து ஹார்பிக் உடைய பாட்டில். So we are using it in our domestic purpose. Here the design will say that this bottle belongs to Harpic. So that much of importance has been given to design. So without the brand name, we are able to identify the product. So that is the intellectual property rights. So they have protected their shape so as to claim right over that particular shape and excluding the others from making it. Yes, next. Yes. These are all the treatment of materials in trademark. We will say that, but this is the thing. The designer of that particular cloth has its own idea, invested its own idea, and new invention has been created in these kind of products. So in that field also, as a fashion designer, he can also enjoy the right over that particular product in each category. So not only the design of shape of a bottle, but these kind of, suppose after completion of your studies, many people can choose fashion designers. That time, each and every design should be registered under the Designs Act, so as to no one will copy it again and making the second one as its owner. So we have to be careful that after the completion of your design, it should be registered so as to you will protect your business as well as your design, enabling the others from interfering, not enabling the others from interfering. Yes, next. Not only for clothes, already we see that ornaments, these kind of ornaments like necklaces, earrings, nethicity, like that, they can also have a design right over their product. Then design of a turtle. Here you can see the cup of that mouth of that cup. You can see as peculiar shape has been given. So these kind of work can be protected under the Designs Act. And then furnitures. We have given simple set of furnitures. It can be protected under the Designs Act. Yes, next. Further evidences in respect of designs. You can see each and every bottle has its own shape. In comparing with others, the remaining are with some kind of dissimilarities. Or you can see these are all the products which is not access with each and every design. So I hope that you have enjoyed this session and then this kind of designs. We'll move on to the next slide. Yes. Yes, copyrights. Next.
copyright is an exclusive right granted to creators on expression of an idea. இப்போ நம்ம பேட்டன்ட்ல பார்த்தோம், டிசைன்ல பார்த்தோம், நமக்கு இப்படி ஒரு லீகல் ரைட் கிடைக்குதுன்னா based on that new invention and then based on the design which is not existing earlier. As far as the copyright is concerned, your idea, your expression of an idea can be protected under the Copyright Act. It may be a poem, it may be a article, it may be a social media articles. Nowadays, people are writing in that social media like Twitter. They can claim right over that particular articles. Then people who are having a hobbies like photographs, nowadays people are enjoying in wildlife photographs that can be protected under the copyright. Whether that registration is mandatory since copyright comes into existence as soon as the intellectual work is created. அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கம்பல்சரின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கம்பல்சரியாக பண்ணுங்கன்னு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவேன். ஏன்னு கேட்குறீங்கன்னா, if people are making use of your products, suppose you want to give a lesson to them, you have to have a registered copyright in your favor. For example, someone having a storybook in their name, or an author, he had written some books. So before releasing or anywhere or the other, someone got that volume of story names. That time you have not registered your things, that your ideas, maybe a story, maybe a poem. That time you cannot claim over that right. You have to move with the general principles of law, which is applicable in the court. But if you are having a registered copyright as a copyright owner, the registration speaks for you. It can be easily enforceable. Even we can say better enforceability. So once you got a registration in your favor, it will help you to protect your ideas here, so that the other person will not interfere with your knowledge. So it is recommended to register a copyright for better enforceability, since registered copyrights have evidentiary value in court. So it's a product of evidence. It can be protected and you can get the case in your favor. Yes, next. The copyright in various settings you can get copyright in your favor. As we discussed earlier, literary works. You may write poems, you may write essays, you may write stories, you may write any researches in old Tamil or any language. Suppose you are making some researches. These kind of things, even you are publishing an article in social media or newspaper, that can be protected under the copyright. Like that, paintings, the thoughts of in your mind can be protected by way of paintings and photographs and drawings and feature films, the new titles, and even the crux of that story. Each and every part can be protected under the Copyright Act, provided we have to apply the copyright. Then music and musical notes. Nowadays people are making some problem over that, like the singer cannot sing without my royalty, like that the music directors are claiming. Then choreography, you know that dance programs can be protected. Then structures. The earlier period of stone structures are there. These are all the few examples of copyright. Yes, next. Then SICLDR, Semiconductor Integrated Circuit Layer.
This is the fabricated complex of series layers of semiconductors, metals and then dielectrics, insulators. It's a kind of insulators that has been protected under the SACLDR Act. Each and every electronic items we can get that in the intellectual property right over that particular invention. So it will be applied and it will be protected under the SACLD Act 2000 and the rules framed there under SACLD rules 2001. It should be original like others patent were moved earlier. It should be a new one, not copied or discovered one. It should be an invented one like that we have studied. Here, original, it should be original, distinctive, capable of being distinguishable any other layer of design and have not been commercially exploited anywhere. So these kind of things should be avoided while using your SSCL, semiconductor integrated circuits layer, so that you get your protection under the design, the layout design. Then trade secret. Trade secret is any practice or process of a company that is generally not known outside of that company. So if you are having a company in your favor, you are maintaining such a formula which is not available to the others. Suppose that formula has been leaked to others, you may lose your product as well as your business. So every company has its own secret to maintain that product. For example, in respect of any soft drink, they are having a formula to maintain how much that the recipe should be followed and how much it should be added and then what extent you need to add along with other products, then you will be getting a beverage in a good shape. So information considered as trade secret gives the company an economic advantage over its competitors. நீங்க அந்த மாதிரி ட்ரேட் சீக்ரெட் வச்சுக்கிறதுனா உங்களுடைய எக்கனாமிக் அட்வான்டேஜ் ஓவர் ஆகும், அதே சமயம் ஜாஸ்தி ஆகும். அதே சமயத்தில் காம்படிட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து உங்களுடைய அறிவு அந்த சப்ஜெக்ட் பிஸ்னஸ் வந்து உயர்ந்து இருக்கும். And at the same time, you have to internal research and development. In the competition world, you have to follow that one. You have to choose that product and then you have to internal research and the development of that particular product. Next one. So, as we earlier mentioned, Coca-Cola company, for example, it has its own shape of that bottle. Okay, at the same time, it has its own aroma, color, and then taste. So these kind of formulas has been created, and they are maintaining that kind of formula from others to involve and making profit over it. Like that KFC, they are making a such kind of food item which is not available to others. At the same time, they are having a specific recipe so that they can claim right over that and then what is the extent they are using to prepare such kind of product for the people who will come and again visit their hotel. Like that, McDonald's, Big Mac, and WD-40 are those examples of the trade secret. Yes, next. Now we move on to next subject, trademarks. இப்போ நம்ம ஒரு பிராண்ட் உருவாக்கி இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் படித்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்டாக இருக்கட்டும், டிசைனாக இருக்கட்டும், and then copyright ஆகட்டும், SICLA, trade secret, இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு.
இப்போ நீங்கள் பேட்டன்ட்ல புதுசாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பிராண்ட் நேம் வைக்கணும். டிசைனில் ஒரு வேலை செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பிராண்ட் நேம் வைக்கணும். அந்த மாதிரி எஸ்எஸ்சி அது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ஸோ ட்ரேட்மார்க் வந்து நம்ம அந்த லேப்டாப்பில் பார்த்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் முடிச்சுட்டாலும் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக இருந்ததுன்னா அதில் வந்து நம்ம ட்ரேட்மார்க்கு அப்ளை பண்ணலாம். அந்த ட்ரேட்மார்க் எப்படி இருக்கலாம்னா இட்ஸ் மேபி a word, ஒரு எழுத்தா இருக்கலாம், ஒரு பெயரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு குறியா இருக்கலாம், சிம்பிள் ஆர் டிவைஸ். You can see the combination of the device also in the following slides. So device can be a artistic work which has been converted into brand name. So these kind of things can be protected under the Trademarks Act. What is the process or what is the uh, process they are adopting is once you file an application in TMA, then they will scrutinize your application, then it will be decided upon. Suppose you are doing a business under class 41, it may be a institution like your college that can be protected under the brand name. For example, Ethiraj College can be registered as a brand name for specific purpose of teaching, giving training, etc. And at the same time, it will be coming under the category class 41, which deals with educational purposes, then training purposes including. So what is the importance of trademark? It is a form of intellectual property. It allows a business to build a public goodwill. ஸோ நாம் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம்னா நம்ம ஒரு பிராண்டட் ஐட்டமாக தான் தேடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளை சமாதானப்படுத்திட்டு கிடைக்கிறது வாங்கிக்குவோம். ஸோ அது அப்படின்ற பட்சத்தில் இட் வில் பில்ட் a பப்ளிக் குட்வில். நம்ம மனசில் வந்து அதை நல்லா பதிய வைக்கிறதுக்காக அதுக்கு ஒரு கிரியேஷன். இது வந்து இந்த ப்ராடக்ட் இந்த கம்பெனிக்கு வாங்கினா பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கு வாங்கினா வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும், அப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு வரும்ன்றப்போ நம்ம brand name is controlled. And then brand reputation in the goods or services. Once you got the brand in your name, then it will be reputation. That brand reputation will be increased in your favor. It deals with. So it deals with the identifies the source or origin of goods or services. Not only the individual names, but where the product is coming from. Even that can be mentioned. It assures customers about quality of goods or services. As we mentioned earlier, it is not only making the goodwill, that அது வந்து நல்ல எண்ணத்தை வந்து ப்ராடக்ட் மேலே உருவாக்குறது மட்டும் இல்லை, அட் த சேம் டைம் தரமான குவாலிட்டி ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கொடுக்கறதுக்கும் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது. எஸ், நெக்ஸ்ட். இதெல்லாம் பாருங்க, ஒரு லிஸ்டே இருக்கு. இதெல்லாம் வேர்ல்டு வைட் லிஸ்ட், ட்ரேட்மார்க் உடைய லிஸ்ட்ல இருக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் ESPN, then McDonald, Oscar Mayer, then Pringles, Exxon, Printers, I think, Amazon, Samsung, Walmart, AT&T, then Burger King, John Deere, Google, then Starbucks, Pepsi, Apple, Dell, Coca-Cola. So these are all the companies are giant in the business, and they are holding the registration in their name. So no one will claim over these kind of products as they are using it. Since I have said like that, we don't compare with other shops. Our shop is the older one, the others is new one, so people are going there like that. It will happen to you also, but you will say some time. Yes, next. What is first we have to see the subject matters of trademarks. Trademarks including service marks. இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெயிண்டோ
இல்லை ஒரு வார்னிஷ் வச்சுருக்கீங்கன்னா அது வந்து கிளாஸ் டூவில் போகும். இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து அதையே சர்வீஸாக பண்ணுறீங்க, பெயிண்டிங் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து மெயின்டெனன்ஸில் கிளாஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி நமக்கு 45 கிளாஸஸ் இருக்கு. Each and every category we have to look into it, so that if your client is asking you for a trademark registration, you can refer with the goods of that particular product. So including service marks. நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட்டையும் பார்க்கணும், சர்வீசஸும் பார்க்கணும். சர்வீசஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் 35லேருந்து 45 வரைக்கும் சர்வீஸ் கிளாஸ் தான். அதில் வந்து 35ல் வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட், import export, then retail and wholesale, like that you can use that brand name. Then 42 will be for technical issues like new computer techniques. It will be deals with research and design and development product. Then 33, 35, 36, 37 like that, it will be in the maintenance services, real estate businesses. So from 35 to 45, it deals with the service classes. From class 1 to 34, it deals with the goods classes, starting from ointment and all those chemical items. Then second one is for chemical items, like that. Then 43 for hotel businesses. Research and development is coming under class 42. Then 43 for hotel business. You can use it for hotel businesses. The brand name can be used as a hotel business brand name. Then 44 is medical services, like hospital's name can be protected as a brand name. And 45 is legal services, which includes social services also, you can do it. Then these are all the category of 45 classes. You have to mention which class you are going to file an application for your brand name registration. Then collective marks. Collective marks means here you can file a registration of a brand name by people gathered collectively among yourselves. You can file an application for collective marks. Then certification marks. Certification marks includes that wool mark, silk mark, and then ISI, then these kind of marks issued by the government of India that can be protected. If you are buying a silk saree, we can see a butterfly sign will be there. That denotes that it is a certified silk product. And then tagline and slogans can be protected under the Trademarks Act, which includes from Pepsi, you can hear about that Dil Mangi More, for Nike, Just Do It. These kind of taglines can be protected under the Trademarks Act. Then non-conventional marks like smell mark, scent mark, and then sound mark, and then these kind of things, motion pictures, 3D shapes, and then moving marks. In the coming slides you can see the examples of these kind of non-conventional marks. Now we can change the slide. Next, you can aware of this first one, Columbia Pictures in Hollywood film. You can see this is the motion pictures. It can be protected under the Trademarks Act as a non-conventional trademark for moving of that particular picture film. Then sound mark. Sound mark na சத்தத்தை கூட நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். யாகு டியூனு, அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்ரோ கோல்டின் மேயர், இந்த லயனுடைய சத்தம், இது ஹாலிவுட் படம் ஆரம்பிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டு வரும், அதுவும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. தென் கொக்கோகோலா,
Coca-Cola வந்து shape of the bottle they got registration. நம்ம எப்படி ஹார்பிக்ல பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி Coca-Cola bottle can be registered. Then tagline, Dilma give more. You can put your brand name as a along with your brand name. You can use it for the tagline also. Then certification mark, Bureau of Indian Standards (BIS). Then hallmark like that, silk mark, wool mark. It goes on Agmark. These kind of things can be protected. Then service marks, Naukri.com, Google. Naukri.com particularly we can search for employment, and at the same time Google is common to all. It is a search engine, can be used for the people with the requirements. Yes, next. நம்ம ஒரு பிராண்ட் நேம் எப்படி, அதுவும் குட் பிராண்ட் நேம், ஹவு டு choose a good brand name. So we have to apply certain conditions. First one is distinctiveness. Distinctivenessனா நம்ம ஒரு பிராண்ட் நேம் பேசுகிறோம் அது வைக்கிறோம்னா அதுக்கு வந்து ஒரு தனித்துவமாக இருக்கும், மற்றவங்களை காப்பி பண்ணி இருக்கக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் இட் ஷுட் நாட் பி ரிஃப்ளெக்டிங் ஒரு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன், உப்பு வியாபாரம் பண்ணுறாருன்னு தூத்துக்குடியில். அவர் வந்து ஒரு உப்பு பிராண்ட் நேம் பண்ணணும், அதுக்கு வந்து அவர் பேர் வைக்கிறாரு பியூர் சால்ட்னு வைக்கிறார். அந்த மாதிரி பியூர் பெஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சாங்கன்னா கிடைக்கவே கிடைக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பியூர் வந்து அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் டினோட்ஸ், அது காமிக்கிறதுனால நம்ம அந்த பியூர்ன்ற பொருளை நம்ம பேரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அவங்க பேர் வைக்கலாம், பேர் வந்து கம்பைன் டுகெதர் 2-3 பேரோட இனிஷியல் வச்சு பண்ணுறது, அந்த மாதிரியா இருக்கும், இன்னரண்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் acquired means once you got that business, as I said earlier, salt business, you may have your distinctiveness over that particular product. அந்த பேரை சொன்னாவே, அந்த சால்ட் பேரை சொன்னாவே இவங்களுக்கு தான் அது சால்ட் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு ஒரு பேர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுதான் acquired distinctiveness. Not deceptively similar, at the same time not similar to already existing mark. Same point, நாம் வந்து மற்றவங்களை பார்த்து காப்பி எடுக்கக்கூடாதுன்றது தான் நாட் டிசப்டிவ்லி சிமிலர், நாட் சிமிலர் டு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங். இன்னொருத்தர் ரெஜிஸ்டர் ஆன மார்க் பண்ணணுமோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி இன்னொரு ரெஜிஸ்டர்டு மார்க் நம்ம பண்ணோம்னாலும் அது வந்து சிமிலராக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு கிடைக்காது. ஹானஸ்ட்லி அடாப்டட் ஆர் காயின். நீங்கள் ஒரு பிராண்ட் நேம் வந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அடாப்ட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த அடாப்ஷன் வந்து ஹானஸ்டாக இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் புது வேர்டாக இருக்கணும். ஸோ தென் யூ கேன் கெட் a நியூ brand name which will be granted in a shorter period of time. So before adopting a new mark, it is advisable to have a search conducted and evaluated. It also avoids unnecessary litigation. நீங்கள் வந்து ஒரு பிராண்ட் நேம் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அப்போ வந்து எங்கள் வெப்சைட் நான் முதல் ஸ்லைடில் காமிச்சேன் இல்லையா, எல்லா சப்ஜெக்டும் அதில் வந்துருக்காங்க. அதில் ஒரு பப்ளிக் சர்ச்னு ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு லிங்க் இருக்குது. அந்த பப்ளிக் சர்ச்சில் போனீங்கன்னா போர்ட்டலில் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன விதமான கூட்ஸ் நீங்கள் சேல் பண்ண போகிறீங்களோ இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போகிறீங்களா அந்த மாதிரியான கேள்வியெல்லாம் கொடுத்துருந்தோம். பிராண்ட் நேமும் அதில் எழுதிட்டீங்கன்னா அதில் வந்து ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் மார்க் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு காட்டும், இல்லைன்னா யூ கேன் அப்ளை ஃபார். ஸோ ப்ளீஸ் அவாய்ட் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக போகணும், எர்லியர் மார்க் இருந்ததுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான், அன்னெசரி லிட்டிகேஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம மார்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு செக் பண்ணிடுறோம் பப்ளிக் சர்ச்சில். இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு ஹேவ் எ better case. Next, deceptively similar marks example. First பாத்தீங்கன்னா பேன் பாய்னர், இட் இஸ் a famous brand name Playboy உடைய காப்பி பண்ணியிருக்காங்க. தென் ஹைக்கி,
அது வந்து தெரியும் உங்களுக்கு. நைக்கியோடைய ப்ராடக்ட் வந்து ஹைக்கியன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே சமயம் அந்த டீவியேஷன் வந்து அந்த டிக் மார்க்ல இருக்காங்க. Then KFG, you are aware of all those KFCs nowadays. அவங்க அந்த கலர் காம்பினேஷன் எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி பண்ணிட்டு KFGன்னு போட்டுருக்காங்க. They will not get. Then Puma உடைய அந்த நீப்பிங் பேக்கரை காப்பி பண்ணிட்டு ஃபோம் எழுதிருக்காங்க. So these are all things to be avoided, enabling us to get a registered trademark. We have to think our own mark. சொந்தமா யோசிச்சு சொந்தமா ஒரு மார்க் யூஸ் பண்ணாதான் நமக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடைக்கும். எஸ், நெக்ஸ்ட். பாருங்க, அதர் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்டேரின்னு கொடுத்துருக்கான். ஜனங்களை ஏமாத்துறதுக்காக இதெல்லாம் நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம ஈவன் படித்தவங்களே ஏமாந்துடும். இதில் ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா பாருங்க. நாங்கள் வந்து டிஸ்பிளேரின்னு போட்டிருக்கோம். டிஸ்பிளேரியா இந்த மாதிரி கோல்கேட்டு பாருங்க. நாம படிச்சுட்டு இது கோல்கேட் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் பாமர மக்கள் போயிட்டு அந்த கலர் காம்பினேஷன்ல போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட். So these are all the things to be keep in mind while using the mark or applying it. The mark apply பண்றது brand name வந்து Trademarks Act 1999 and the rules 2017. If you are an individual or start up a small enterprises, நீங்க தனி மனிதனாவோ இல்லை மகளாவோ நீங்க அது ஒரு மார்க் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஸ்டார்ட் அப் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு half of a fees can be granted. If you are choosing online, அதே நீங்க ஆன்லைன்ல பண்ணீங்கன்னா another 10% of discount will get. Original வந்து 10,000 rupees fees. Suppose you are an individual startup இருந்தீங்கன்னா 5,000 தான் fees. அதே நீங்க ஆன்லைன்ல பண்ணீங்கன்னா 4,500. இந்த ஃபார்ம் வந்து TMA மோட் ஆஃப் ஃபைலிங் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆன்லைன்லேயும் பண்ணலாம், ஆஃப்லைன்லேயும் பண்ணலாம். ஆஃப்லைனில் பண்ணிங்கன்னா டைப் ரிட்டன் இன் பிரிண்டட் மேனர் தட் ஷுட் பி ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ். ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இல்லாத பிராண்ட் நேம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா you have to provide translation and translation of that particular brand name you have applied. Then statement of user. நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் இத்தனை நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்டினியூஸ்லி வித்தவுட் எனி இன்ட்ரப்ஷன் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு அஃபிடவிட் போடணும் வித் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஷுட் பி ஃபைல்ட் அலாங் வித் த அப்ளிகேஷன். எஸ், நெக்ஸ்ட். Once you file an application, you can put the TM, which means unregistered trademark. Then once the mark has been registered, you can put the letter R in a circle. நீங்க இது பார்த்துருப்பீங்க, இந்த R சர்க்கிளோட இருக்குது. எல்லா ப்ராடக்ட் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம போகும்போது எல்லா ப்ராடக்டையும் அதை பார்ப்போம். R என்ற வேர்ட் கண்டிப்பாக லெட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரெஜிஸ்டர்டுன்னு சொல்றதுக்கு. நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம ஆர் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு அஃபென்ஸ். You will not be free. So you please avoid without getting registration by putting R. Yes, next. இப்போ வந்து நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டோம், அதனுடைய வேலிடிட்டி என்ன, அதுக்கப்புறம் ரெனியூவல் எப்போ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே சொல்லியிருக்கோம். இனிஷியலி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா 10 வருஷம் என்னிலேருந்துன்னா from the date of application வந்து you can file it. Can be further renewed indefinitely. இப்போ நீங்கள் ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து 10 வருஷம் வந்து வேலிடிட்டி இருக்குது. ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டிங்கன்னா அந்த வேலிடிட்டி வந்து 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ரெனியூல் பண்ணிக்கலாம், எனி நம்பர் ஆஃப் டைம். Trademarks can be transmitted by operation of law, license or assigned or by act of office. நம்ம intellectual property சொல்றோம் இல்லையா, அறிவுசார் சொத்து உரிமை, அந்த மாதிரி இது சொத்து தான். ட்ரேட்மார்க் வந்து பிராண்ட் நேம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. அது வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா யூ கேன் என்ஜாய் இட்
At the same time, you can also transmit to other person. Some legal documents கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட் உங்களுக்குள்ள யார் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கும் யார் கொடுக்குறாரோ இந்த ரெஜிஸ்டர் ப்ரொப்ரைட்டர்னு சொல்லுவோம், ட்ரேட்மார்க் வாங்கி வச்சிருக்காரு அவரும், ரெண்டு பேரும் அது வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக போட்டு அதுக்கு ஒரு கன்சிடரேஷன், அதுக்கு உண்டான ஒரு அஃபிடவிட், அதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம அதை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு அந்த ட்ரேட்மார்க் பிராண்ட் நேமாக மாற்றிக்கணும். So like other properties, trademark also can be transmitted to other person. From a trademarks also provides for administrative, civil and criminal remedies. Not only trademarks, all the intellectual property rights provides administrative, civil and criminal remedies. Suppose நீங்கள் ஒரு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க பேட்டன்ட்லன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கணும்னா, நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர் காப்பி அடிக்கிறத வந்து யூ கேன் அப்போஸ் இட். அதில் வந்து போஸ்ட் கிராண்ட் ப்ரீ கிராண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டைமில் நீங்கள் அப்போஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் சிவில் கேஸ், நீங்கள் ஒரு இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் சூட்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் உங்கள் பிராண்ட் நேம் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆகிருந்ததுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிங்கன்னா the certificate will speak. No other documents is required initially, but that certificate will be a valid document for you to get a injunction or a stay against that particular person who is doing a copying your mark. Then criminal remedies. Not only civil, criminal remedies also available for you. Once the brand name has been registered, you can file a complaint to the police station saying that so and so is using my mark, making the mark similarly, and at the same time they are making a loss to us because they are suppose they will sell it in a smaller price. Automatically people will go there. So for that purpose, we have to avoid those kind of things. We have to get a registration, and then that police can file an letter to this office stating that whether that mark has been copied by the other person or not. That letter should be addressed to our registrar by the police authorities. Even then, the police authority is not below the rank of DSP. They have to give or they have to avail a opinion from us. Based on that opinion, they can search the premises, seize the products, and unlawfully they are providing production, and then they can even arrest that kind of persons for investigation. Yes, next. Geographical indication. Another subject and also an interesting subject you can see. Next. Geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin. As I said in the earlier slide, or first slide, geographical indication வந்து எப்படின்னா நம்ம ஒரு பொருள் எடுத்து பார்க்குறோமோ அந்த பொருள் வந்து எங்கிருந்து வருதுன்னு அது தன்னுடைய பொருளோட சேர்ந்து இருக்கிற ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து டார்ஜிலிங் டீ சொன்னேன். டீ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட். இப்போ எப்படி ட்ரேட்மார்க்கில் 45 கிளாஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் வந்து 34 கிளாஸஸ் இருக்குது. வெறும் கூட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. Starting with chemicals, ending with tobacco, only 34 classes are there. Then that can be availed for registration of geographical indication, provided it should have its own origin, where that person or where that product is coming from. For example, you can see champagne from France, Scotch whiskey from United Kingdom, Napa Valley wines from USA, Darjeeling tea from India are some well-known examples. The basic concept underlying the GI is simple and familiar to consumer who choose Roquefort over blue cheese or Darjeeling over black tea. You can see the next slide for better understanding now. Yes.
Under that geographical indication, we have divided into three categories: agriculture categories, natural, and manufactured. Under manufactured goods, we have further subcategories into handicrafts, handloom, textile goods, then industrial goods, foodstuff, and wine textiles. So, basically, agriculture products, rice, tea, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் இருக்க பாஸ்மதி ரைஸ் அந்த மாதிரி அப்புறம் அகர்பத்திஸ் தென் பெயிண்ட்ஸ் வார்னிஷ். But it should be from the place where it has been recognized as a origin. So we can see one by one. Next slide. First, we are starting with agriculture goods. As I said, basmati rice, Darjeeling tea. Basmati is the name of the place in the Himalayas, under the foot of Himalaya. Then Darjeeling is the name of the place in Himachal Pradesh where you can get tea. Then Kangra tea, mangoes from Alfonsa. Then Uttarakhand Tejpat. Natural goods category, marble. Things which are available as far as naturally called Makrana marble. That can be categorized under natural goods. Here, marble has been granted as example. Marble is famous in Makrana, the name of the place in Rajasthan. So, it Adamodiyoda, Yerthanodi Adamodiyoda varukku geographical indications. So, from Bovisar to read it, Makrana is the name of the place, marble is the product. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா handicraft, blue pottery of Jaipur, Mahabalipuram stone sculpture, அந்த சிற்பங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா மகாபலிபுரத்தில் அது, அப்புறம் கோனார்க் ஸ்டோன் குவேரி, ஆக்ரா மார்பிள் இன்னாரியோ, சென்னப்பட்டினம் டாய்ஸ். இது டாய்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் அது எங்கே கிடைக்குதுன்னா சென்னப்பட்டினம்ல கர்நாடகாவில் ஒரு இடம் தான் சென்னப்பட்டினம். அங்கே கிடைக்கிற டாய்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு அந்த பேர் வச்சுருக்காங்க. தென் Banaras sarees, then Pulkari, Pochampalli, we got Mysore silk, Pattern Kotla, Kashmir Pashmina, Muga silk of Assam, and Kashmir Sozani craft textile. Foodstuffs, particularly peda. Peda now it's sweet. It comes from Dharwad in Karnataka. Then halim. Halim is food articles. Most of the people who are having that knowledge over at Hyderabad, where they mix that or crush that meat into pulp. கூழ் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. அந்த மீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை அடிச்சு அதை மசாலாலாம் சேர்த்து, அதுதான் ஹைதராபாத்தில் ஃபேமஸ் ஹலீம்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹலீம் வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட்டு. அது வந்து நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா ஹைதராபாத்ல இருந்து கிடைக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ஹைதராபாடி ஹலீம். தென் பேங்களூர் ரசகுல்லா, தென் பிகானர் பூஜியா. பிகானர் வந்து பூஜியா நம்ம இப்போ நம்ம ஆலு பூஜா வாங்கி சாப்பிட முடியாது அந்த மாதிரி. And then Sev is a food product. Ratnami is the name of the place where it comes from in Madhya Pradesh. After the industrial goods, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் வெட் கிரைண்டர்ஸ், கோயம்புத்தூரில் செய்கிற வெட் கிரைண்டர்ஸ் எல்லாமே வேர்ல்டு ஃபேமஸ். They got the registration as a geographical indication. Then கத்திரிக்கோல், மீரத்தில் கிடைக்கிற கத்திரிக்கோல்லாம் வந்து ஃபேமஸ். தென் அத்தர், வாசன திரவியம், கண்ணூச்சில் கிடைக்கிற அத்தர். அப்புறம் வைன் அண்ட் ஸ்பிரிட். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணணும்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் 1A 1Dல போடணும். GAல அதுக்கு 5000 rupees ஃபீஸு. இதில் எப்படின்னா சிங்கிள் பர்சன் போட முடியாது, குரூப் ஆஃப் பர்சன், அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன் கேன் ஃபைல் அன் அப்ளிகேஷன். நம்ம ட்ரேட்மார்க்கில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ண மாதிரி மற்றவங்களுக்கு மாற்ற முடியாது. இதில் வேணா நம்ம ஆத்தரைஸ்டு யூஸராக வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் ஹாஸ் பீன் ரெஜிஸ்டர்ட் அஸ் எ ஜிஏன்னு யூ கேன் ஃபைல் அன் அப்ளிகேஷன் அஸ் ஆத்தரைஸ்டு யூசர். நம்பிக்கையான ஒரு
பாத்திரத்தில் நமக்கு ஆத்தரைஸ்ட் யூசர்ன்ற இதுவோ கொடுப்பாங்க. நாம் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ப்ராடக்டை வந்து மற்ற அவங்க விற்கிற மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஒரு சில இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் விற்றுறதுல geographical indicationல authorized user சொல்றோம். You got all the rights like the owner of that GA, that association persons. So you can even file an suit also or case also against the person you are doing a wrong thing. Yes, next. Registration வந்து அதே நம்ம இது சொல்றோம் இல்லையா, ட்ரேட்மார்க்ல 10 இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதுதான் இன்னும் அப்ளிகல் ஆகுது. ஆனால் ஒரே விஷயம், நாட் பை திஸ் ஒன் அசைன்மெண்ட், டிரான்ஸ்மிஷன், லைசன்ஸ் விற்கிறது, மார்கேஜ் பண்ணுறதோ எதுவுமே பண்ண முடியாது. அட் த சேம் டைம் ஆத்தரைஸ்ட் யூசர் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டு authorized user application போட்டு அவங்க they can use it as a GA owner. Like civil and criminal remedies available in trademark and other rest of intellectual properties, you can get rights also from each and every falsification of GA. Next. இப்போ நம்ம லிஸ்ட் பார்க்குறோம் ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷனில். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து டார்ஜிலிங் டீ. டார்ஜிலிங் டீ ஏன் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன்னா, இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆனது. தென் மக்ரானா மார்பிள். மார்பிள் வந்து எங்கே கிடைக்குதுன்னா மக்ரானால, அது வந்து அந்த இடத்தினுடைய ஃபேமஸ். வீணைகள்லாம் வந்து ஹோபியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. அங்கே கிடைக்கிற வீணை வந்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ். தட் ஹேஸ் பின் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் இங்கே. Then Pastor Dopra, then Venkatagiri handloom sarees. வெங்கடகிரியில் கிடைக்கிற sarees. அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நாராயண் கட் ஹேண்ட்லூம் sarees. ரெண்டும் அவங்க ஃபேமஸ். நம்ம ஊருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மல்லி, மதுரை மல்லி, that has been given protection under GA. புவிசார் குறியீடில் மல்லிப்பூ வந்து நாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். காலையில் மதுரையில் விளையிற மல்லி சாயந்தரம் மலேசியாவில் பூ கட்டி இருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வயநாடு ஜீரக சாதா ரைஸ், தென் சூரத் ஜாரி கிராப், ஆரஞ்ச் நாக்பூரில் கிடைக்கிற ஆரஞ்ச், அப்புறம் நீல்கிரிஸில் கிடைக்கிற டீ. தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபேமஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் அகெயின் டார்ஜிலிங் டீ. டார்ஜிலிங் டீ இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். என்ன மறுபடியும் இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஜிஐ கொடுக்குறாங்கன்னா அது எளிதாக கொடுத்துட மாட்டாங்க. அங்கே வந்து அந்த விளையிற பூமியோடைய தன்மை, அங்கே கிடைக்கிற டெம்பரேச்சர், கிளைமேட், தென் சாயில், அரோமா, டேஸ்ட் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் கொடுப்போம். அது அடுத்தது வந்து மக்ரானா மார்பிள். மார்பிள் எங்கே கிடைக்குதுன்னா மக்ரானா ராஜஸ்தானில் இருக்கு இல்லையா, அதில் அந்த நேச்சுரல் கேட்டகரிஸில் வந்து. தென் ரத்னமி சேவ், நம்ம சொன்ன மாதிரி சேவ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சேவ் வந்து ஃபேமஸ் எங்கன்னா மத்திய பிரதேஷில். அந்த இடத்துக்கு பேர் ரத்னமி. அகைன் நம்ம ஊர் சாரீஸ், காஞ்சிபுரம் சில்க். இங்கே வந்து பட்டு தான் வந்து ப்ராடக்ட். அந்த ஆரிஜின் நேம் ஆஃப் த பிளேஸ் வேர் இட்ஸ் கம் ஃப்ரம் அப்படின்றப்போ காஞ்சிபுரம் சில்க். அப்போது அந்த ஊருடைய பேரும் நமக்கு ஆரிஜினாக வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்டும் வரதுனால தான் ஜிஏன்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து காஞ்சிபுரம் சில்க். நெக்ஸ்ட் கன்னியாகுமரி கிளாத். இது வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ஆகிருக்கு. தென் இது வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஐட்டம்ல வருது. லவங்கம் சொல்கிறோம் இல்லையா, கன்னியாகுமரியில் கிடைக்கிற லவங்கம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். தென் திருப்பதி லட்டு ஃபுட் ஆர்டிகல்ஸில் வருது. தென் மத்லம், பாலக்காடில் கிடைக்கிற இந்த மத்லம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். மைசூர் சாண்டல் சோப்பு வந்து கூட்ஸு எங்கே கிடைக்குதுன்னா இது வந்து மைசூர் கிடைக்கிறதுனால அந்த ஊர் பேர் போட்டு அந்த எங்கேருந்து வருதுன்றதுக்கு ஆரிஜின் வந்து மைசூர் சாண்டல் சோப். தென் பத்தமடை பாய்க்கு ஃபேமஸ் வந்து பத்தமடை, அதையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அப்புறம் திண்டுக்கல்ல ஃபேமஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் பூட்டு
அதுவும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு ஜிஏல. தென் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய், தென் சிறுமலை கீழ்மன்னா, தென் கொடைக்கானல் மலை பூண்டு. இந்த பூண்டு கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்டு ஃபேமஸ் எங்கே கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்கு கொடைக்கானல்ல கிடைக்கும். அது வந்து ஒன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஜிஏல அது வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆயிடுது. இட் இஸ் ரெடி ஃபார் எக்ஸ்போர்ட். நெக்ஸ்ட், மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்குறோம். கத்புட்லிஸ் ஆஃப் ராஜஸ்தான், அப்புறம் பாக் பிரின்ஸ் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ், பெங்கால் பட்டு சித்ரா, செரியல் பெயிண்டிங்ஸ், வித்ரி வேர். நெக்ஸ்ட், மக்காய் பான் வெற்றிலை, அந்த மக்காய் கிடைக்கிற வெற்றிலை, தேவனஹரி பெர்மிடோ, அப்பமிடி மேங்கோ, காஷ்மீர் saffron, குங்குமப்பூ, காஷ்மீரில் கிடைக்கிற குங்குமப்பூ தான் ஃபேமஸ். அப்புறம் லிச்சி ஆஃப் பீகார், பீகாரில் கிடைக்கிற லிச்சி, கூர், கர்நாடகாவில் கிடைக்கிற ஆரஞ்ச். These are all the products has been granted GA, registered under the geographical indication. Next, இது ஒரு வேலிடிட்டி பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் ஒரு ரீகேப் பண்ணுற மாதிரி. பேட்டன்ட் நம்ம இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். அது வந்து ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கவர் பண்ணக்கூடாது, புதுசாக இருக்கணும், நோவலாக இருக்கணும். நோ ஒன் வில் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்டாக இருக்கக்கூடாது. இட் வில் பி வேலிட் ஃபார் 20 years. தென் டிசைன்ஸ் பார்க்குறோம். இது 10 years கிடைக்கும், ப்ளஸ் 5 years ஆஃப் ரெனிவல். Trademarks வந்து indefinitely you can use the mark, but provided you have to give renewal for each and every 10 years, like GA also. Copyright, நீங்க ஒரு ஆத்தரா இருந்தா காப்பிரைட் வந்து லைஃப் டைம் ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் லைஃப்க்கு அப்புறம் 60 years the family will enjoy that royalty over your copyright. Then who can apply? Individual can file an application except geographical indication. Geographical indication வந்து மொத்தமா அசோசியேஷனா சேர்ந்து தான் பண்ண முடியும், தனி மனிதனால பண்ண முடியாது. இங்க home, partnership, small entity and the body incorporate, these are all the legal representatives. Person includes. Then all IP rights are territorial in nature. Any conditional right can be granted. So நம்ம ப்ரோக்ராம் இங்க வைண்ட் அப் பண்றோம். நெக்ஸ்ட், thank you. If you have any questions, I am waiting for your questions to answer. Thank you, sir, for your valuable inputs about the intellectual property rights, its types, and its benefits, and for throwing light on the legal procedure. I'm sure that the students are motivated and look forward to transform their innovative ideas on intellectual property rights into reality. Now, I request the head of the department, Dr. V. Shanti ma'am, to address the participants. Good evening to all of you. On behalf of the staff and students of the Department of Corporate Secretaryship, I would like to record my sincere thanks to Mr. R. Venkatesan, Assistant Registrar of Trademarks and Geographical Indications, Intellectual Property Rights Office, Chennai, for sparing his valuable time and for being with us this afternoon. Thank you, sir, for the most informative talk. I'm sure and confident that our students would definitely stand to gain and benefit out of your talk. And we also equally look forward to your support and in all our endeavors in future too. Thank you once again, sir. Now over to Mrs. Vaishnavi for the formal vote of thanks.
Good evening to everyone. I deem it a great privilege to propose the vote of thanks for today's national webinar. I express my heartfelt thanks to the management, Principal Dr. S. Kodai ma'am, Vice Principal aided Dr. Usharani ma'am, and Vice Principal Self-Supporting Dr. Usha Priya ma'am for giving us an opportunity to conduct this webinar. I express my gratitude to Dr. V. Shanti ma'am, Head of the Department of Corporate Secretaryship aided, and Dr. Geeta Lakshmi ma'am, Head of the Department of Corporate Secretaryship self-supporting for their constant motivation, support and guidance. Words are inadequate to express my gratitude to Sri R. Venkatesan Sir, Senior Examiner of Trademarks and Geographical Indications, Intellectual Property Office Chennai, for his valuable inputs on intellectual property rights. Thank you very much, sir, for having spent your valuable time and enriching our students with your expertise and knowledge. I express my sincere thanks to all the faculty members of the department for their help and support throughout in all our activities. My special thanks to the student coordinator, Ms. Lakshana R, for her technical support. I also thank Ms. Safa Fatima Q, Sangeeta B, and Abhirami C for their help. Last but not the least, I thank all the participants of the webinar for their active participation and cooperation. Thank you all. Thank you, ma'am. I request the students to fill the feedback form